Hi, good afternoon. So today's topic is financial management from sports management. It is our third unit. So first of all, we need to learn what is financial management. So here in our other subjects, once again, sorry, other subjects they will have commerce. So in that commerce, you can learn this financial management. But in physical education, that is different. So in physical education, so whatever we are going to do purchases. So for example, we'll need to purchase materials or else government budget. So everything we need to financially coordinate with our school committees. So see here, school finance management compromises the planning and implementation of a financial plan, accounting, reporting, and protection of an asset from loss damage. So see here, sports materials will get damage. Okay, so after using many years, we will get slowly it will get depreciate. So like that, we need to protect our equipment. For example, iron equipments as well as some plastic. So we need to protect our equipment with future planning. So financial planning is important as well as accounting. So everything should be monitored. How much equipment we have, everything should comes under this only. Reporting, protection of assets from loss, damage, frauds. Okay, everything is under financial management only. So if, for example, if an equipment get damaged, again we need to purchase. Then we need to go for financial approval from the school management. So school can regulate their financial management with internal rules. Internal rules means nothing but every school will have a certain rules. They will follow some rules which that rules should be followed by the physical education department also. So all department comes under that internal rules. So next one is this fiscal management is the process of planning, directing, controlling financial resources. So we need to plan everything. So for example, in June school will get started, right? In June we'll prepare a budget for the entire year. So that is what called planning. So directing means purchasing or else in that some modification, everything will becomes under directing, controlling financial issues. So where financial team will be there, they will sort it out and what is necessary and how important the particular item they will control that financial resource. For example, we will give budget for 1 lakh. So for sports, they will give only 50,000 for example. Then they will reduce that control of that 50,000 they will control. They will purchase only the essential things. So that is what controlling financial things. So they will come under these things. The term is associated with management responsibility for expenditure, working together with an accounting team. So we'll if for this budget approval, we'll work with accounting team only. So they will have, for example, accountant, or else first they will have clerk, then accountant. In big financial in schools or big schools runs by a proper head, they will have bursar. Sorry. So these type of things will be there. They will control. They will plan everything and they will execute the financial things in the school. Okay. And one second. So these financial management are recognized into four parts. First one is plan. So we need to plan everything. Next, control, organize, or directing, and decision making. So financial managements are these four steps is very important in financial. So the financial planning process is a logical six-step procedure. First one is determining your current financial situation. For example, our school or else college. So what is the current financial situation? First, we need to consider that thing. So after considering that, we need to plan for the financial goal. For example, we have only 1 lakh in our hand. So what is our financial goal? At least we need to have some goals, right? So develop our financial situation. So that goal should be determined, develop that goal. So after some time, so
ప్రస్తుతానికి సింపుల్‌గా వి కెన్ సే దట్ ప్రస్తుతానికి మన కరెంట్ మన దగ్గర ఉన్న ఫినాన్షియల్ పొజిషన్‌ని మనం చూసుకోవాలి. చూసిన తర్వాత ఆ ఫినాన్షియల్ గోల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసేకైనటువంటి పద్ధతుల్ని అనుసరించుకుంటూ వెళ్తూ అలాగే హ్మ్. మా సేమ్ డెవలపింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ ద సేమ్ వే వి ఆర్ డెవలపింగ్ ఫినాన్షియల్ గోల్స్ ఆహ్, వి నీడ్ టు ఎన్హాన్స్ ఎన్హాన్స్ అవర్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఆల్సో. సో, ప్లాన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తానమో, అలాగే మన ఫినాన్షియల్ గోల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే, ఆ గోల్‌కి తగ్గినట్టు మన యొక్క బడ్జెట్ నిర్ణయించేకి అవుతుంది. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఆల్టర్‌నేట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆహ్, ఆ బడ్జెట్‌కి తగినంత ఫండ్స్ లేదు మన దగ్గర. మనకు నీడ్‌కి కావాల్సినంత ఫండ్స్ మన దగ్గర లేనప్పుడు, దానికి ఆల్టర్‌నేట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆల్టర్‌నేట్‌గా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా? ఆ ప్లాన్స్‌ని ఇప్పుడు మన కరెంట్ సిట్యుయేషన్ 1,00,000 ఉంది. మనకు కానీ కావాల్సిన ఐటెమ్స్, కొనాల్సిన థింగ్స్ ఒక బడ్జెట్ 2,00,000 అనుకోండి. ఇంకా 1,00,000 మనకు షార్టేజ్ వస్తుంది. ఆ షార్టేజ్‌కి ఏదైనా ఆల్టర్‌నేట్ కోర్స్ అదే యాక్షన్స్ ఉన్నాయా? ఆల్టర్‌నేట్ సోర్స్ ఉన్నాయా అని చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే ఆ సోర్స్‌ని ఎంత పక్కాగా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో, ఇట్ ఈస్ పక్కా ఈ ఈ సారీ అమౌంట్ రాగలుగుతుంది. ఇది పక్కా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్ అయితేనే దాని మీద మనము యాక్షన్ తీసుకోగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి విల్ అస్యూమ్ దట్ 1,00,000 విల్ బి దేర్. But 1 lakh is in hand, but another 1 lakh is that our assumption from any source it will get. But it is only assumption means then we can't take action. సో ఇది అజంప్షన్ మనం ఊహిస్తాను. ఈ సోర్స్ నుంచి మనకు 1 lakh వస్తది. వచ్చినప్పుడు మనం వచ్చే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చని. వాని ఊహించినప్పుడు అమౌంట్ రాని యెడల ఏం చేయాలనేది గూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో, అలా ఊహించుకొని మనం ఏదైతే యాక్షన్ తీసుకోలేము. దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసాలి. పక్కాగా వస్తుందా? అలాంటి అమౌంట్ మనకు సోర్స్ ఉందా? లేదా? అనేది 1కి 2 సార్లు నిర్ధారించుకొనే మన ఫినాన్షియల్ యాక్షన్‌ని మనం ప్లాన్ జేసుకోవాలి. సో, క్రియేటింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ ప్లాన్. సో, సీ హియర్ ఆల్టర్‌నేట్ సోర్స్ వచ్చి పక్కాగా ఇన్‌కమ్ వస్తుందన్నప్పుడే మనం దాని మీద ఆధారపడి మనం ఫినాన్షియల్ బడ్జెట్‌ని రెడీ చేసుకోలేకవుతుంది. ఒకవేళ ఎయిదర్ ద ఆల్టర్‌నేటివ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ డౌట్‌ఫుల్ కండిషన్ దెన్ వి నీడ్ టు ప్లాన్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ 1,00,000 బడ్జెట్. సో, మనకు ఆల్టర్‌నేటివ్ సోర్స్ అనేది పక్కా కానప్పుడు మనం ఈ 1,00,000 లోనే మన బడ్జెట్‌ని డెవలప్ జేసుకోవాలి. అదర్‌వైజ్ వి నో నీడ్ టు గో ఫర్ ద 2,00,000 ప్లానింగ్. ఓకే. మన చేతిలో ఎంత బడ్జెట్ ఉందో దానికే మనము ఖర్చుల్ని భరించాలి. సో, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ ప్లాన్ వి నీడ్ టు ఎవాల్యుయేట్ అండ్ రివైజ్ ద ప్లాన్. సో, ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ వి నీడ్ టు చెక్ ఇట్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఎంటైర్ థింగ్. ఓకే. So, creating a good budget. So, criteria of a good budget means translate sources needs to dollar. So, it is in a big firms. So, in big firms or else companies, IT companies, MNCs is the multinational companies. So, they will convert currencies into dollar. So, why? Because dollars is the universal currency which is evaluated throughout the world. So we need to translate our currency, whatever currency need to dollar, then we need to plan for that entire things. For in our sports, we will purchase equipment within India and we won't go for MNC type. Okay, if we are in a big sports managing company means then we need to convert into dollars. So ours is not our. So we are budget. We are preparing budget for college and schools only, right? సో మనం స్కూల్‌కో, కాలేజ్‌కో బడ్జెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం డాలర్స్‌లో కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్‌మెంట్స్‌ని ఇంపోర్ట్, ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి డాలర్‌తోనే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి. సో వాళ్ళు డాలర్స్‌తో కంపేర్ చేసుకోవాలి బడ్జెట్‌ని. కన్ఫర్మ్ ద ఏజెన్సీస్ గైడ్‌లైన్స్. సో ఏజెన్సీ గైడ్‌లైన్స్ అంటే అదే కంపెనీస్‌కి వర్తిస్తాయి. మనలాంటి స్కూల్స్‌కి ఏముంటది సప్లయర్స్ ఉంటారు కదా! ఎక్విప్‌మెంట్ సప్లయర్స్. మనం కొంటున్నాము అంటే ఏ సప్లయర్స్‌తో మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఒకవేళ మనం అమ్ముతున్నామంటే పర్చేసర్స్ స్కూల్సో, కాలేజెస్‌కో మనం బిజినెస్ చేసేదైతే స్కూల్లో, కాలేజ్‌కో డీల్ చేసుకుంటాం. సో, ఆ గైడ్‌లైన్స్‌ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి ఆర్ పర్చేసింగ్ సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఆర్ పర్చేసింగ్ స్పోర్ట్స్ షూస్. So we'll order before 90 days. So if we cancelled, they will have some guidelines. Within 30 days, if we cancel, this much of charges will be there.
సో 30 రోజుల్లో క్యాన్సిల్ చేసి ఈ చార్జెస్ బుకింగ్ చార్జెస్ పే చేయాలా? అలాంటివి కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. రియలిస్టిక్ ఎస్టిమేషన్స్ ఉండాలి. బడ్జెట్‌లో ఎస్టిమేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? మనం ఒకటి అనుకుంటాం. అదొకటి అయిపోతది. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వి నీడ్ టు ఎస్టిమేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ before purchasing we will ask quotations from different companies, different shops. So like that estimation, quotation and estimation is similar only. So estimation means we'll estimate the entire things and the total price will be there. Same quotation also they will give the final price of the equipments. Support the programs. So programs ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకు అంత పెద్దగా స్పోర్ట్స్ బడ్జెట్ లో అవసరం ఉండదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్లాన్స్ ఏ ప్లాన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకోవాలి. So before steps of budget making. First one is set realistic goal. One second. Set realistic goal. Realistic goal means nothing but before you going to manage money, what is important? So important ఏది అనేది ముందుగా గమనించాలి. So we need to identify what is important. Okay, so we need to spend most of the money for important things. So unnecessary things we don't need to spend. So okay, if unnecessary things కి మనం ఖర్చు పెట్టినామంటే important things కి మన దగ్గర బడ్జెట్ ఉండదు. So already we told that we have 1 lakh in hand, but we have planned for 2 lakhs. In that we need to purchase these important things initial. Then we'll start it out with 1 lakh. So if you are going for all the items, then our hand in our account there will be zero balance. Then we can't do anything. సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గోయింగ్ టు బిగిన్ మేనేజ్ యువర్ మనీ. సో మన డబ్బుల్ని మేనేజ్ చేయాలి అంటే ₹1,00,000 మేనేజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులకి ఏ ఐటమ్స్ కొనగలుగుతాం, అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ముందుగా మనం గమనించాలి. సో యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫౌండేషన్ టు డిసైడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ విత్ యువర్ మనీ. ఆల్రెడీ చెప్పా కదా. సో మన దగ్గర ఉన్న 1 lakh కి ఏది ఇంపార్టెంటో అది ఫౌండేషన్ మనకి నెసెసరీ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ని ఐటమ్స్ ని ముందుగా కొనాలి. ఓకే, అలా కొనగలిగితే మనకు బడ్జెట్ లో కొంచెము సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ లేనివి మనం నెక్స్ట్ టర్మ్ లోనో ఇంకోసారో నెక్స్ట్ ఇయర్ కో కొనుక్కోవచ్చు. రైట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ అండ్ యూజ్ యువర్ లిస్ట్ టు హెల్ప్ డిటర్మైన్ గోల్స్. అంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ అనేది రాసి పెట్టుకుని దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఒక్కొక్కటిగా టిక్ చేసుకుంటూ చూసుకుంటూ వచ్చేస్తా అంటే అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కింద వీ హ్యావ్ మెన్షన్ సమ్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ విత్ personal financement. See, if it is important for you, live without money worries, have a home for your family, spend traveling, enjoy camping with friends, helping your children gain an education, start a business. సో ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంపార్టెంట్ పే క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ పే చేయకపోతే బ్యాంక్ వాడు వచ్చి మనకు ఫోన్ చేస్తారు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఈఫ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మనం ట్రిప్ లేకుండా ఉండగలుగుతాం. సో ట్రిప్‌కి పోకుండా ఉండగలుగుతాం. ట్రావెలింగ్ చేయగలగకుండా వి కెన్ లివ్ వితౌట్ ట్రావెలింగ్, వితౌట్ స్పెండింగ్, బిజినెస్. సో వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ అనేది పే చేయకపోతే వాడొచ్చి మనల్ని తోముతాడు. బిల్ కట్టండి అని చెప్పి. సేవ్ 3 months ఆఫ్ రెంట్ ఫర్ జస్ట్ ఇన్ కేస్. సో బిల్డ్ అప్ సేవింగ్ టు టేక్ టైమ్ ఆఫ్ వర్క్, బై న్యూ క్యాంపింగ్ సప్లైస్. సో ఇక్కడ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గోల్ అనేది ఉంటది. సో అవి చెక్ చేసుకోవాలి. So next important thing in budget planning is, one second. So identify your income and expenses. So here, what are the income sources we have? So for example, in school means we'll have school fees. They will collect school fees, na. Then some schools they will issue dress also. So dress fees. Then van fees, sports committee fees. So different fees they will collect. So they will first they will identify their incomes
And expenses, for example, electricity bill for the school, maintenance. So maintenance itself, electricity will come. So apart from that, different expenses are there, stationary expenses or else something different expenses. So we need to identify first of all our income and then expenses. So then only we can plan our budget. Okay, once you have established same goals for your money, it's time to look at where it comes from and where it goes. సో వీ నీడ్ ఎక్కడి నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి ఇన్కమ్ అనేది ఖర్చు చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకు ప్రాపర్ బడ్జెట్ అనేది ప్లాన్ చేయగలుగుతాం. సో సపరేట్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్. సో బడ్జెట్ ని కాకుండా మనకి ఏం కావాలి, నీడ్ ఏముంది, ఏది కంపల్సరీ కావాలి అనేది వాంట్స్. యాజ్ పీపుల్ ట్రాక్ దేర్ స్పెండింగ్ దే డిస్కవర్ దట్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ మనీ గెట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ థింగ్స్ దే రియల్లీ డోంట్ నీడ్. సో మనకి ఏది కావాలని దానికి స్పెండ్ చేస్తాం. ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయానికి స్పెండ్ చేస్తాం, అనవసరమైన విషయానికి మనం స్పెండ్ చేస్తాం. అందులో మనకి ఏది అత్యవసరమో దాని వరకు మనం కొనుక్కోవడానికి, దానికి బడ్జెట్ కి మనం కేటాయిస్తే బాగుంటుంది. దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నీడెడ్ థింగ్స్. సో వీ నీడ్ టు ప్లాన్ దట్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిజైనింగ్ your budget. So many people don't like the word budget because they think it means limitation, so deprivation and no money to spend on the fun stuff. So your budget is your spending plan. So budget అనేది spending plan అన్నప్పుడు మనకు అన్ని all the items has been mixed in the budget, not only a important thing. Okay, so we need to supervise that. ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి యాజ్ వెల్ as ఫన్ అన్నీ ఉండాలి బడ్జెట్ అనేది. సో ఓన్లీ ఇలాంటి వాటికే కాకుండా, సో వీ నీడ్ టు గివ్ ప్రిఫరెన్స్, దట్స్ ఇట్. ప్రిఫరెన్సే ఇవ్వాలి కానీ ఇదే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నే మనం చేయాలన్నది కాదు. సో వీ నీడ్ టు గివ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్ విత్ ద రెగ్యులారిటీ. So your budget is your spending plan. It will allow you to live within your means, avoid the stress of money trouble. For example, మనం ఎక్కువ we will spend more money on fun means what will happen? We can't have these things, important things. Then we need to go for loans, or else I will need to borrow money from others, or else something will do na. So that things will give you stress over money. So that should be avoided. So we need to give preference, and we need to, after spending this, if we have money, or else we have money, then we will go for the fun activities. So this is a personal thing. But in school, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్స్, చైర్స్ అనేది మనం ఉన్నది వాడుకోవచ్చు. దాన్నే రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ కొత్తదే ప్రతిసారి కొనాలనుకున్నప్పుడు ఏమవుతది? మనకు ఎక్కువ బడ్జెట్‌లో పడిపోతది. అప్పుడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కావాల్సింది మనం కొనలేము. సో పుట్ యువర్ ప్లాన్ ఇంటూ యాక్షన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే ప్లాన్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగినట్టుగా మనం ఖర్చు చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కటి నోట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉండాలి. అదే వచ్చి యాక్షన్ ప్లాన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్కూల్ బడ్జెట్ మేకింగ్ ప్రాసెస్, స్టెప్ బై స్టెప్. స్కూల్ బడ్జెట్ లో వేర్ ద మనీ కమ్స్ ఫ్రమ్, ఎక్కడి నుంచి మనకు ఇన్కమ్ సోర్స్ వస్తుందో ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. స్కూల్ బడ్జెట్. సో ఇన్ స్కూల్ బడ్జెట్ వేర్ ద మనీ కమ్స్ ఫ్రమ్, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద థింగ్స్. సో ఫోర్కాస్టింగ్ స్కూల్ నీడ్స్, స్కూల్ కి ఏమేమి నీడ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనము ముందుగా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గురించి మనం ఇది చేసుకోబెట్టుకోవాలి. ఫ్యూచర్ గా మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటైర్ అకాడమిక్ ఇయర్ వీ నీడ్ టు ఫోర్కాస్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ టు make budget proper. Next one is receiving and responding to school budget allocation. So school budget అంటే ఇప్పుడు ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కి, స్పోర్ట్స్ థింగ్స్ కి, లైబ్రరీకి. సో యూ నీడ్ టు స్పెండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో యూ నీడ్ టు స్పెండ్ ఫర్ ల్యాబ్, స్పోర్ట్స్, laboratory, computer items. So this is for example physics lab, biology lab, computer lab, whatever it is. We need to spend, but we need to allocate budget for all the things. లాడ్జింగ్ యువర్ స్కూల్ బడ్జెట్. సో స్కూల్ బడ్జెట్ అనేది ఒక దగ్గరకి అన్ని అలకేట్, అందరికి దగ్గర నుంచి బడ్జెట్స్ ని ప్లాన్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక దగ్గర అప్రూవ్ కలెక్ట్ చేసుకున్న దాని మీద మనం రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆ బడ్జెట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే కదా 1 lakh వాళ్ళు అప్రూవ్ బడ్జెట్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కంప్యూటర్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ గివెన్ 1 lakh rupees budget they have given to you. So we need to approve for full amount or else
partially or whatever it is. Budget approval committee will be there, they will approve. అండ్ సమ్మర్ రివిజన్. సో అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని సమ్మరైజ్ చేసి రివిజన్ చేసుకోవాలి బడ్జెట్స్ అన్ని ఓకే కరెక్ట్ గా అలొకేట్ చేసినావా లేదా అనేసి. మ్యాచింగ్ బడ్జెట్ అండ్ అఫీషియల్ ఎన్రోల్మెంట్. సో బడ్జెట్ మనం ప్లాన్ చేసి స్కూల్ బడ్జెట్ ఈ అలొకేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకొని బడ్జెట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి స్కూల్స్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ procedure for purchase and constructions. So construction buyers are responsible for procurement activity for product, material, plant, substance for constructions of project. See here in school we won't do constructions mostly. So in initial stage before starting school they will do this procurement under. సో ఇక్కడ మనం స్కూల్ అనేది ప్రారంభించడానికి ముందు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం కానీ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మోస్ట్లీ దే విల్ లిమిట్ దేర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వర్క్స్. సో ఇఫ్ స్కూల్ హ్యాస్ మోర్ స్ట్రెంత్ దే విల్ స్లోలీ కన్స్ట్రక్ట్ దట్ థింగ్స్ బట్ ఇట్ వోంట్ కమ్స్ అండర్ నార్మల్ బడ్జెటింగ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ సపరేట్ ప్లాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have we need to construct a new building, then this budget will get improved. So in every year they won't do construction, right? So once in a 5 years, 6 years, if the strength has been improved, then they will do construction things and they will pay for that. But every year they won't do construction. So ఇది అనేది మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఉపయోగం. కానీ పర్చేసెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? యా, పర్చేస్ చేయాలంటే ఏ ఏ థింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దానికి ఏ ఇది కావాలనేది మనం చూసుకుందాం. నీడ్ రికగ్నైజ్ ద బిజినెస్ మస్ట్ నో ఇట్ నీడ్ ఎ న్యూ ప్రోడక్ట్ వెదర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. ద ప్రోడక్ట్ మే బి వన్ దట్ నీడ్స్ టు బి రీఆర్డర్డ్ ఆర్ మే బి ది న్యూ ఐటమ్. సో మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షూ ఆర్డర్ చేస్తాను అనుకోండి, ఆ షూ బాగుందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అలాంటి కంపెనీను లేకపోతే అదే మోడల్ను అందరు స్టూడెంట్స్ కి మనం ఆర్డర్ చేసి తీస్తాం. అలాగే ఆ రికగ్నైజేషన్, అది కావాలా వద్దా అని రికగ్నైజ్ చేయాలి, ఆ నీడ్ ఉందా లేదా అనేది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ నీడ్. సో పర్టికులర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైక్ షూస్ ఉన్నాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా. స్పైక్స్ షూ ఉంది, అది స్పెసిఫిక్ నీడ్. సో స్పైక్ షూ అనేది అందరూ వాడరు, కొందరే వాడతారు. సో అది స్పెసిఫిక్ నీడ్, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరికి కావాలో దాన్నే మనం ఆర్డర్ చేపించి మనం స్టూడెంట్స్ కి ఇది చేస్తాము. ఓకే, అందరికీ మనం వచ్చి దీన్ని ఆర్డర్ చేయము, ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వము. సోర్స్ ఆప్షన్, ద బిజినెస్ నీడ్ టు డిటర్మిన్ వేర్ టు ఆప్టైన్ ద ప్రోడక్ట్. సో ఈ షూస్ ఉన్నాయి, ఆ షూస్ అయినా సరే స్పై షూస్ అయినా సరే మనం ఆన్లైన్ పర్చేస్ చేస్తే ఎంత ప్రైస్, డైరెక్ట్ డీలర్స్ లేకపోతే రీటైలర్స్. సో వీ నీడ్ టు విజిట్ రీటైలింగ్ షాప్స్, సో స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ డీలర్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. సో వీ నీడ్ టు కన్సర్న్ సోర్స్, ఏ సోర్స్ లో వెళ్తే మనకు ప్రైస్ తక్కువ వస్తుందో దాన్ని కూడా మనము చెక్ చేసుకోవాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి. ఈ నాలుగిట్లో ఏది మనకు బెస్ట్ అనేది రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ప్రైస్ అండ్ టర్మ్స్. సో ప్రైస్ అండ్ టర్మ్స్ లో ఏది, అది ఆల్రెడీ చెప్పే కదా, ఏది ప్రైస్ అండ్ టర్మ్స్ లో బెటర్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ. సో ఇవన్నీ మనము కంపేర్ చేసుకొని మనం ఇది చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పర్చేస్ ఆర్డర్ కి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ విల్ డూ పర్చేస్ ఆర్డర్ టు బై మెటీరియల్ బిట్వీన్ ఎ బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్. సో మనం వచ్చి బయ్యర్ అనుకోండి, సెల్లర్ దగ్గర ఆ 4 సెల్లర్స్, ఏది ఆన్లైన్, రీటైలర్, డీలర్, మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఎవరి దగ్గర ఎలా ఉంటాయి, ఎవరు మనకు సప్లై త్వరగా చేస్తారు, గుడ్ మెటీరియల్ ఇవ్వగలుగుతారు, అవన్నీ చూసుకొని మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ చేస్తాం. మళ్ళీ డెలివరీ అవుతుంది, మళ్ళీ దాన్ని మనము ఎక్స్పెడిషన్ చేస్తాం టైం లైన్ కి, దాన్ని సర్వీస్ చేసుకుంటూ మెటీరియల్ ని వాడుతూ ఉంటాము. ఒకవేళ మళ్ళీ పాడైపోతే మళ్ళీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ స్కూల్స్ physical education teacher will inspect the items. If it is not good, it is damaged, again they will approve new items. So they will purchase new items. Here receipt and inspection of purchase. వన్స్ స్కూల్ కి కొత్త మెటీరియల్ వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసుకుంటారు, చెక్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్స్ అనేది ఇన్వాయిస్ అని అప్రూవ్ చేసుకొని బిల్ క్లియరెన్స్. సో ఇనిషియల్లీ విల్ డూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50% ఆర్ 75% విల్ డూ ఇనిషియల్ payments. After receiving goods, checking the goods will repay the remaining bill amount for the seller. So approval amount pay, after paying amount we will note it down in our maintenance record. So we will have a records, right? So records and register. So we will note it down the things in our book.
Next one is record and register in schools. So record and register. We'll have a record like stock record, then BMI record, BMI register. So students BMI will be monitored in this. Already here they have noted down. See here, attendance register, stock register. The register keeps information of entire movable things. Okay, non-movable things కి మనం register mostly maintain చేయము. So we won't maintain non-movable things maintenance. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోర్ట్స్ రూమ్ ఉంది, దానికి మనం రికార్డులో స్పోర్ట్స్ రూమ్ ఉంది అని రాయలేము కాబట్టి దాన్ని అలాగే వదిలేస్తాం. మూవబుల్ థింగ్స్ బాల్, బ్యాట్, క్రికెట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మూవబుల్ విల్ మానిటర్ ఇట్ దట్, విల్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ స్టాక్ రిజిస్టర్ BMI. A stock register is detailed record kept of the share issued by a corporation as well as purchases transfer between shareholders. సో అంత మన కంపెనీస్ లెవెల్లో పోకపోయినా మన స్కూల్ లెవెల్లో స్టాక్ రిజిస్టర్, BMI రిజిస్టర్, అటెండెంట్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది. అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఎందుకంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ it is a residential school, they will take attendance in morning activities, evening activities, so we need to keep an eye on that. Types of records విత్ ఇన్ ద కలెక్షన్, మనలో మనకి సంబంధించిన మన ఫీల్డ్ కి. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఓవరాల్ there is different types of records. So the wealth of different types of archival records are found within family and estate collection. So though because of wide varieties, geographical and chronological coverage. So ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఓవరాల్ గా ఏ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది కింద ఇచ్చిన లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ప్రాపర్టీ రికార్డ్స్. సో టైటిల్ డీడ్, సెటిల్మెంట్ మన ఫ్యామిలీ లోపల ఉన్న దానికి మనం వాడుకుంటాం. అకౌంటింగ్ పేపర్స్ ఇంక్లూడింగ్ రెంటల్, వౌచర్స్, సర్వేస్, వాల్యుయేషన్, ఇవన్నీ ఫార్మ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు కంపెనీస్ లో. మన స్కూల్స్ లో వచ్చి ఇవి ఉండవు. లీగల్ పేపర్స్ అంటే డాక్యుమెంట్స్, ఇన్వెంటరీస్, మన దగ్గర ఏ ఏ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అన్నది ఇన్వెంటరీ, స్టేషనరీ ఐటమ్స్, మూవ్ లైక్ టేబుల్, చైర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇన్వెంటరీస్ మన దగ్గర ఉన్నవన్నీ దీంతో ఉంటాయి. కరస్పాండెన్స్, ఎన్క్లోజర్ పేపర్స్. So everything comes under business purpose, but for colleges, no, not colleges. So in physical education department, we won't consider these things. Okay. In college, we will consider things property record. College కి ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, అకౌంటింగ్ ఉంటుంది, లీగల్ పేపర్స్ ఉంటాయి, కాలేజీకి సంబంధించింది, ఇన్వెంటరీస్ ఉంటాయి, కరస్పాండెన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ కాలేజ్, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. కాలేజ్ కి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా కింద ఉన్న అన్నిటిని మనకు కావాల్సి వస్తాయి. అదే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మనకు కావాల్సిన స్టాక్ రిజిస్టర్, BMI, అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఒకటే. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, there are two types of records that a secondary school can keep. These are statutory and non-statutory. Statutory school records are those records that are mandatory. సో స్టాచ్యుటరీ రికార్డ్స్ అనేది చాలా మ్యాండటరీ రికార్డ్స్, అది కంపల్సరీగా స్కూల్లో మనం పెట్టుకోవాలి. అదే నాన్ స్టాచ్యుటరీ, దీస్ ఇంక్లూడ్ 3 బేసిక్ కేటగిరీస్: ఆర్గనైజేషన్ డాక్యుమెంట్స్, బడ్జెట్ ప్లానింగ్ రికార్డ్స్, ఫిజికల్ ఆర్గనైజేషన్, ఫంక్షనల్ చార్ట్స్. సో ఇవన్నీ ఏదైతే బడ్జెట్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ కంపల్సరీ. సో దీన్ని మనం స్కూల్లో మెయింటైన్ చేసే తీరాలి, అక్యురేట్ గా ఉండాలి రికార్డ్స్ అనేది. ఇదన్నీ స్టాచ్యుటరీ కింద. దే నీడ్ టు కీప్ ఎఫెక్టివ్ అసెస్మెంట్ రికార్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ సంబంధించింది కూడా అన్నీ ఉండాలి. దిస్ ఎనేబుల్స్ ద టీచర్ టు బేస్ దేర్ లెసన్ ప్లాన్స్ ఆన్ ఏ డీటెయిల్డ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఈచ్ పీపుల్. రికార్డ్ టెల్స్ అస్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ థాట్ అండ్ వెన్. సో మన రికార్డ్స్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, ఎలా చేసినాం అనేది మనకు ఒక ప్రూఫ్ ఉండదు. సో వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ టు డూ, సో ఈచ్ క్లాస్ వీ నీడ్ టు ప్లాన్ lesson plans also. Without lesson plans, we don't have proof what we thought to the student. Proof అనేది ఉండదు. మన పిల్లలకి ఏం నేర్పించినాము, ఎలా నేర్పించినాము అనేది ఏమి ఉండదు. కాబట్టి మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా లెసన్ ప్లాన్స్ ఫాలో అవుతూ పోతూ ఉంటే మనకి అన్ని రికార్డెడ్ గా ఉంటాయి. సో ఇది ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క పార్ట్స్. నెక్స్ట్ యూనిట్ లో మనము